grand-chose pour nous. But you must go to the desert. Mais il faut aller dans le désert là. God is saying to someone, Bon Dieu a dit au monde là, the desert is where you will encounter my presence. désert c'est là où on va rencontrer présence. The desert is where you will get your assignment. Désert là c'est là où on va rencontrer Simon. The desert is where you will answer your calling. Désert là c'est là où on va rencontrer avec appel. God is saying, thank me for your desert. Bon Dieu dit remerciez pour désert là. I went into the desert in 2020. M'allais dans désert là en 2020. And I truly did not know if I would survive. Et je ne connais si je suivi lui. But God was so faithful. Mais bon Dieu était And très when fidèle. I learned about the desert, Ça m'apprend avec when désert I là. entered 2020, Les montrées 2020. everybody knows that Pastor King passed away in 2020. Tout le monde connaît que Pasteur Kenny mourit en 2020. What I learned when I went into the desert, and this is for the young Ça people, m'apprend, ça c'est pour jeunes yol. I studied counseling, Moi étudié counseling. and I was a therapist, Et mon thérapeute. and I studied depression, Et moi étudié and dépression. I understood what depression was. Et moi comprendre sa dépression est. My wife, I'm going to flip it on you. Who went take no dese na de sauver am campé là? You see, I was in the desert. I stand here in Servi 2020. bon Dieu, I'm serving God, même te dans désert. but I was in the desert. Même dans désert, When I'm in the desert, parce que le pasteur qui mourit, when Pastor Kenny c'est died, comme si lumière qui te mourit. it's like a light that died, a light that died in me. Moi, ça moi expérience dépression dans la vie. I experienced depression in my life. Moi pas qu'à manger, I cannot eat. moi pas qu'à dormir. I cannot But sleep. God has been so good and so faithful. Et bon Dieu était très bon pour moi, très fidèle avec And moi. one more thing that you guys did not know, and I want to understand you pour que ça bon Dieu dit merci pour désert. Pour dire on bagage ou pas de connaître que bon Dieu me dit bon Dieu merci pour désert là. C'est bon Dieu qui bon force mon capala. God gave me strength to speak to you. Le belle sœur me relève pour dire pasteur Kenny parle encore. When my sister-in-law called me to say Pastor Kenny no longer, Moi laguer téléphone là, I dropped the phone. moi lever tête mon haut. I lift up my head. Dis bon Dieu m'pa ka kembe chassa. Say, God, I cannot carry the burden. And then laisse ça bon Dieu by en force. And God gave me a strength. Parce que m'te connais si mal laguer parole ça by Senwell m'a poy, c'est deux cadavres qu'a poy. If I'm going to drop that word to Sister Noel, I know I'm going to have two So graves. 10h30 dans matin connais pasteur Kenny mouri. 6:30 in the morning, I knew that he died. Mais bon Dieu ban force, God gave me the strength lè pou m'bay nouvelle la by Senwell. to give the news to Sister Noel. Bit by bit. Lèm descend en bas m'di Senwell. When I came down, I said, Sister Noel, Connais pasteur Kenny mouri, oui? I knew Pastor Kenny died. M'di pasteur Kenny entre dans coma. Pastor Kenny entered in the coma. Qui dans une temps passé, Another hour, moi ballon nouvelle, yo pas ka yo checké sur liste dans coma. they check it on him, he's still there. God God gave me the strength in the desert. In the desert, God is spoken to. If I drop that word, where I'm going to find the strength? I cannot hold it. The desert God is spoken to you about. In Matthew chapter 4 verse 1. Matthieu chapitre 4 verset 1er. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. You said then Jésus was led by the Spirit t'est amené par esprit hein, into the wilderness dans le désert to là be tempted by the devil. pour tenter par le diable. Si Jésus, If Jesus, qui c'est unique petit bon Dieu, that's the unique child of God, bon Dieu qui t'a esprit amené dans le désert. and God will let the Spirit pour him to the desert. désert. Who are you for you not to be in the desert? Jesus fasted for 40 days Jésus jeûnait pour 40 jours. and he was tested and he was tempted. Et il était testé et tenté. Bon Dieu ça encore qui nous y pour nous pas get test pour nous pas tenter. Who are we for us not to be tempted by the devil? After his baptism Après elle fin baptisée, and before he started his mission, avant de commencer mission li, his assignment, he had to go to the desert. assignment te gagné c'est pour la And désert when là. Jesus went into the desert, Le Jésus allait dans le désert là, Jesus overcame, il dépassé, he was transformed, il transformé, he was ready to accomplish what he was sent for, il était prêt pour l'accomplir ça par
voye le faire. which was to lay down his life for you and for me. Pour remettre la ville pour même. Why? Because Jesus went into the desert. Parce que Jésus allait dans le désert. I'm going to wrap it up in a few Moi, minutes. pral rembourser lui. Moïse, Jesus, Jésus, was sent to the desert. te voyé dans le désert là. And what they found in the desert Ça joué dans le désert là. was a transformation. En transformation. They came out Yo sorti with the power of God. avec pouvoir, bon So Dieu. I want to encourage you guys this morning. Moi, je veux encourager au I want to matin. encourage the youth this morning. Moi, je veux I encourager want les to jeunes au encourage matin. everybody who's listening to social media Moi, this je veux morning. encourager tout le monde capteur de nos Because if social you media. are here for a purpose, Ou là pour une raison. and God has deposited, as I tell this to the youth all the time, every single one of you have breath in your lungs. M'bleu comprendre ça. Sou ka respirer, bon Dieu, gen yon raison ou là, ou gen pouvoir pour ka parler. Bon Dieu, gen yon raison ou là. If you still breathing, there's a reason why you are here. God wants you to be here. And God deposited a purpose Et bon Dieu met ton raison. that He wants you to fulfill before you leave. Livre pour accomplir avant d'arriver. So I want to encourage you today. Moi, je veux pour encourager aujourd'hui. Know if God is leading you to the desert, Connais que bon Dieu a mené dans le désert là. you will not come out the same person again. Ou pas sortir dans le même genre où nous t'es encore. Know that you will be transformed Connais qu'on va transformer. and know Connais that you will walk